Hello students, myself Abhilash, biology lecturer, Vishwamanava Composite PU College, Chitradurga. Students, in the last video of evolution or in the last class of evolution, we already discussed about theory of chemical evolution, that is chemogenesis. So, the experimental proof for chemical evolution was performed by two scientists, that is Urey and Miller. So, last class we studied chemical evolution study O'Parrell and Hardley proposed chemical evolution. So, ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂರಿ ಅಂಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಟೇಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಮೀಥೇನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಬಂತು, ಆಫ್ಟರ್ ದೇ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ದೇ ಒಬ್ಟೈನ್ ಸಮ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್, okay, they obtain all those substances. So this is the proof for chemical evolution that was proposed by Urey and Miller. ಅದೆರಡನ್ನೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. And we also discussed evidences for evolution. Evidences for evolution ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ homologous organs ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So in this video we are continuing part of homologous organs. Homologous organs ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So we already know that now we are discussing morphological evidences for evolution. In that we already discussed homologous organs. Homologous organs are the organs that are structurally similar and functionally different. The organs that are structurally similar, the organs are similar and they have same structure and same origin also. Structurally they are similar and functionally they are different. They are known as homologous organs. So homologous organs leads to divergent type of evolution. Homologous organs leads to divergent type of evolution. And we have studied some examples for homologous organs, that is forelimb of human and bat. We already studied this example in the last video itself. So forelimbs, this is a forelimbs. So this forelimb structure and origin is same in bat as well as human. So structure and origin is same, but functionally they are different, because in bat the forelimbs are used for only flying purposes. In the case of humans, it is used for various activities. So this is what we learned already. So exactly opposite to this, we have one more organs that is known as analogous organs. Analogous organs. So homologous organs and analogous organs. ಏನು analogous organs ಅಂದ್ರೆ? So ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೇಳಬೇಕು. Analogous organs are the organs which have different origin and structure. So ಇದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ನೋಡಿ, homologous organs ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, they have same origin and structure ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Structurally they are similar, homologous organs, but here they are different. Analogous organs are the organs that have different origin and structure. Organs na origin kuda different irutte, structure kuda different irutte, but they perform common functions. Their analogous organs are the organs that are having different origin and structure but perform
same but they perform same function. So ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. We take an example of wing of insect and wing of bird. Wings of insect and wings of bird. Insect na wings ಮತ್ತೆ birds wings, they are analogous organs. ಏನು analogous organs ಅಂದ್ರೆ structurally and originally they are different. ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, the wings of insects are chitinous exoskeleton. They are mainly made up of chitin. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ನ ವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕೈಟಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. Whereas the bird wing is a modified forelimb. ಹೌದಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬರ್ಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ that is a modified forelimb. So I write here insect wing is having chitin, whereas the wings of birds are modified forelimb. ನೋಡಿ, ಇದೆರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆನಾ? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಟಿನ್ ಇದೆ, ಇದು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಫೋರ್ಲಿಂಬ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದೆರಡು ಆರಿಜಿನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಯ್ತು? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ಎರಡು ವಿಂಗ್ಸ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೈಟ್. ಹೌದಾ? ವಿಂಗ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೈಟ್. ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. This is one example. And second example is eyes of octopus and eyes of mammals. Octopus na kannugalu ಮತ್ತು mammals na kannugalu. So here the octopus eyes and human eyes are different in their origin and structure. ಈ ಐನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ, ಈ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಐನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ origin and structure, but they will perform common function. So ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಏನು? To visualize. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? They have a common function of visualizing nature. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Next we take third example, that is potato and sweet potato. Potato and sweet potato. ಹೇಗೆ ಇವೆರಡು homologous or analogous organs? ಹೇಗೆ ಇವೆರಡು analogous organs ಅಂದ್ರೆ, sweet potato, it is an stem modification. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಓದಿದೀವಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಓದಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಬರ್, ವಿಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಐಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೆಮ್ modification. ಇದೇನು? stem modification. Whereas the sweet potato is an adventitious root modification. This sweet potato is formed from modified adventitious. ನೋಡಿ, potato stem modification, sweet potato root modification. Structurally ಏನಾಯ್ತು? ಇವೆರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್. Structurally both are different, but they have common function. ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ, both are responsible for food storage.
ಇದೆರಡು ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಅದಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಫಂಕ್ಷನಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸೇಮ್. That is known as analogous organs, and we have 3 examples. And analogous organs leads to convergent type of evolution. This is very important. They are leads to convergent type of evolution. So divergent means split avadu, that is seen in homologous organs, whereas analogous organs they are come together, so they we call them as convergent type of evolution. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗಿತು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ PU ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್, ಸೊ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ this is homologous organs and this is analogous organs. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ? homologous organs in first point, they have same origin and structure but perform different functions. This is homologous organs. ಅದೇ analogous organs is opposite. They have different origin and structure but perform common function. Okay, and second, homologous organs leads to divergent type of evolution, whereas analogous organs leads to convergent type of evolution. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 limbs of wings and bat ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅನಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ wings of insects and wings of bird. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Then we will be asked for 2 or 3 marks. ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Then we completed one part. Then after this we move on with connecting links. Connecting links. Connect ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು. Links are resources. Connecting links, they are the organisms that connects two different group of organisms or two group of organisms. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A, B, C ಅಂತ ಇದೆ. A is an organism, B is an organism and C is an organism. So this B organism that connects A and C. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? B ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? A ಮತ್ತೆ C ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತರ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ. So connecting links are the organism that connects the two different group of organisms. ಇದೇ ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇದೇ ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಬಟ್ ಈ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನುವ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಿ ಅನ್ನುವ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಿ ಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೆಲನೋಗ್ಲಾಸಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬೆಲನೋಗ್ಲಾಸಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಬೆಲನೋಗ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ act as connecting link between non-chordates and chordates. So ಈ ಬೆಲನೋಗ್ಲಾಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that connects non-chordates as well as chordates. ಅದೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಜೀವಿ. ಈ ಬೆಲನೋಗ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ periplatus. One more example, peripatus. This peripatus connects annelida and arthropoda. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರಿಪ್ಲಾಟಸ್ ಅನ್ನುವ ಜೀವಿ ಇದೆ. ಈ ಪೆರಿಪ್ಲಾಟಸ್ ಅನ್ನುವ ಜೀವಿಲಿ ಅನಲೀಡದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಫೈಲಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಿದೀವಿ. ಅನಲೀಡ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವುದು ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ. ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಫೈಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ invertebrates after arthropoda is mollusca. So e periplatus alli they have a combination of characters, that is annelida and arthropoda. Arthropoda adu ಸ್ವಲ್ಪ characters ಇದೆ, annelida characters ಕೂಡ ಇದೆ. So this connecting links shows the pathway of evolution. This connecting links shows the pathway of evolution. So evolution ಹೇಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅನಲೀಡ ಇತ್ತು, ಅನಲೀಡ ಇಂದ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಬಂತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಜೀವಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಜೀವಿಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಿ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಫೈಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. Now we starts with vestigial organs. Vestigial organs ಅಂದ್ರೆ vestigial organs are the organs, ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗಗಳು. They are the organs that are present in the body of an present organism and they are non-functional. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವಜರು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೇ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ and they are present in our body also, but they are non-functional. ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ non-functional in present day organisms and they are functional in our ancestors. So vestigial organs are the organs that are non-functional in present day organisms. ಈಗಿರುವ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ functional in our ancestors. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು.
ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್? First vestigial organs we have discussed is coccus. Coccus are nothing but tailbone. ಈ ಟೇಲ್ ಬೋನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅದು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬೋನ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, after tailbone we have vermiform appendix. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ವರ್ಮಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಓದಿದ್ವಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ. ಈ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್, ಈ ವರ್ಮಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ is an organ or a structure that is located in our digestive system tract. So this structure is present in our ancestors. Our ancestors ittu and they are functioning because of digestion, herbivorous digestion. But in our generation, it is present in the body, but it is not functioning. Idu functioning aagta illa. Adagtideya? And next, third one we will discuss is nictitating membrane. Nictitating membrane. This membrane is also known as third eye. In nictitating membrane na third eye anta kariyutte. So this nictitating membrane is present in mammals. Okay, nammallu ittu, purvajarallu ittu. They are present in mainly mammals. Okay, and now also they are present in birds as well as amphibians. In nictitating membrane elli iruttade kannina ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ. This nictitating membrane cover the cornea. ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಕಾರ್ನಿಯಾನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೌ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ಡಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಧೂಳು ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಏನಾಗಿದೆ, ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ and they are functional in our ancestors. Ancestors andre purvajare. Okay, next, the fourth category regarding morphological evidences is atarism. Next, we will discuss atarism or reversion. Atarism or reversion tells that atarism is a reappearance. Atarism appearance or functional of ancestral characters, reappearance or refunctional of ancestors characters that are disappear or vestigial. So ಏನು atarism or reversion? ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ vestigial organs ಅಂತ. The organs that are non functional in present day organisms but they are functional in ancestors.
ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ ಆ ಆರ್ಗನ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಅಪಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್, that phenomenon is known as atarism or reversion. Remains once again, ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ರೆ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ರೀಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ರಿವರ್ಷನ್ ಆರ್ atarism. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ dense hair on body of an organism, dense hair on human body, and birth of human with a tail, ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಿತ್ ಅ ಟೇಲ್. ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಮುಂಚೆ ಹೇಳೋರು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಟೇಲ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಜನರೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ atarism ಆರ್ ರಿವರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ embryological evidences. Next, which starts with embryological evidences. Morphological evidences complete agide. So second, we are dealing with embryological evidences that prove for an evolution. In that embryological evidences, first we will deal with embryonic development in case of mammals, that is early embryonic development in case of triploblastic organisms. Triploblastic organisms. Triploblastic organisms are the organisms that have 3 germ layers: ectoderm, endoderm and mesoderm. Ectoderm is the outermost layer, mesoderm is the middle layer, and endoderm is the innermost layer. So in the case of this early embryonic development in triploblastic organisms starts from platyhelminthes to all the mammals. Triploblastic organisms ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ platyhelminthes invertebrate, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ ಟು mammals vertebrates ವರೆಗೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. So usually in the case of all these platyhelminthes to mammals, first after fertilization zygote is formed, then this zygote undergoes changes to form blastula. Okay, this is known as blastulation anta karitivi. The process of formation or development of blastula is known as blastulation anta karitivi. Blastula development agutte, illinda development agutte zygote. From zygote blastula will form. Then this blastula undergo gastrulation to form gastrula. So gastrula barutte anta gottide. Then this gastrula develops into germ layers. ಈ gastrula ಏನಾಗುತ್ತೆ germ layers ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. germ layers ಯಾವು 3 in nature: ectoderm, endoderm and mesoderm.
ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎಂಡೋಡರ್ಮ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಇಂದ ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇ ಫೇಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ early embryonic development in case of chordates, or we consider as in case of vertebrates. In case of vertebrates, which includes fishes, amphibians, reptiles, caves and mammals. So in case of this, the early embryos of vertebrates, they commonly have eyes, gill slits in all the embryos. Gill slits and eyes and remaining organs common agirthitte, but later this gill slits is present only in fishes only. Fishes alli matra gill slits ide, but in case of remaining organisms from amphibians, reptiles, caves and mammals, this gill slits are replaced by lungs. Okay, these gill slits are replaced by lungs. Exactly, evolution ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ embryological evidences for an evolution. Okay, next embryological evidences is presence of tooth-like structure in birds. The third evidence is structure in the presence of tooth-like structure. This is an structure in birds. This is seen in early embryonic condition. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಅರ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಭ್ರೂಣ ಬೆಳೀತಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೂತ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಟೀತ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಲ್ಲುಗಳು. ಟೀತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲುಗಳು, ಟೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲು. ಸೊ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಬಟ್ ದಿ ಅರ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್, ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋ ಭ್ರೂಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂತ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಹಲ್ಲಿನ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೂತ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್. ಅಂಡ್ here we have reptiles. So reptiles ಅಲ್ಲಿ teeth ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ reptiles ಅಲ್ಲಿ majorly they have teeth for tearing the meat purpose. ಅದಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳಿರುತ್ತೆ, ಮಾಂಸ ಹರಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮೇಡಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀಕ್. ಅದಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಅರ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೀತ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅರ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸರ್ಟನ್ ಚೇಂಜಸ್, ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್. ಸೀರೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಫಿಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಬಂತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ರೆಪ್ಟಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೀತ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ known as glorified reptiles. Birds are known as glorified reptiles ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಗ್ಲೋರಿಫೈಡ್, ಕಲರ್ಫುಲ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ presence of tooth-like structure in early embryonic stage of birds. Next, we discuss one theory that is known as recapitulation theory. In the textbook arena, this recapitulation theory was proposed by von Beer. ವಾನ್ ಬಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ. ಇವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಾನ್ ಬಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್, the general structures develop first. ಮೂಲಭೂತ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವಿದವೋ, ಜನರಲ್ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಯಾವಿದವೋ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವ ಕಾಮನ್ ಜನರಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ, ಬ್ರೈನ್, axial skeletal structures, ಇವೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. These general structures develop first than special structures. ಇವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ in vertebrates the general structures develop first, then special structure develops. ಆನಂತರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫೆದರ್ಸ್, ಹೌದಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಹೇರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. This is about recapitulation theory which was proposed by von Beer. ಈ recapitulation theory ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹೆಕಲ್ ಅವರು. ಸೊ ದಿಸ್ recapitulation theory was slightly modified in the essence of evolution by a scientist known as Ernest Haeckel, and he proposed one law, that is biogenetic law. That law is known as biogenetic law, which was proposed by Ernest Haeckel. ಇವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹೆಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆಂಟೋಜೆನಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಫೈಲೋಜನಿ. ಈ ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿರಲಿ, ಸಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಆಂಟೋಜೆನಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಫೈಲೋಜನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹೆಕಲ್. ಆಂಟೋಜೆನಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಫೈಲೋಜನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಫೈಲೋಜನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಏನು ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹೆಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ,
ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಏನೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಆನ್ಸಿಸ್ಟ್ರಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಲಾ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹೆಕ್ಕಲ್. ಅದೆರಡು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ರಿಕ್ಯಾಪಿಚುಲೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ಬಯೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಲಾ. ಬಟ್ ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಈಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ paleontological evidences.